un fattorino qualunque, o un testimone che sapeva troppo. Benvenuti, e detective chronicon, sono il vostro moderator, Giancarlo, nei commenti, datemi da, dove siai sigait. Ai vostri pensieri, rendono, ogni storia, speciali. Scopriamo la verità on bail. Pomeriggio di giugno, nel villaggio di Little Skelford. Un luogo dove il tempo scorreva lentamente e qualsiasi interruzione della routine veniva discossa durante il tè, con un misto di excitazione e indignazione. La rose o rosavano lungo ai muri di petra e il profumo dei fiori di sambuco alleggiava pigro sul prato. L'annuale torneo di beneficenza di Wist era in pieno svolgimento presso la canonica. Un evento raffinato che univa bune concas a una rivalità informel succat bandi spagna i gerarchi sociali a tenement sur viglia dat il salato della canonica. Vibrava di risette trattenut i mormori educati. Miss Marple, vestita di lavanda con una delicata spilla a forma di nontiscordaim sedeva sul bordo di uno dei tavoli con il suo ricamo in mano. Quest'anno si era rifiutata di giocare a carte, adducendo la stanchezza, sabinciunque la conosces. Sospettas, che preferist il punto di osservazione migliore dalla sua sedia vicino alla finestra. Poteva vedere l'intera stanza e s'intera più di quanto la maggior part del persone rightness possibile. At il reverendo Allerton, un uomo dalla voce dolci con ai capelli rosso spiadito e una passion per la crema al limone era ospite insieme alla moglie Cecily, la cui opinioni sulla Tavaglia erano sussurrate come quasi tiranish. Tra i due, l'evento era sempre punctuale impeccabile. Tra gli ospiti c'erano alcuni familiari, abitanti del villaggio, il colonnello Rivington, ancora sveglio, nonostante il Boston, la signora Fenstone, moglie del macellaio, piena di pettegolezzi e malapena ripressi, la signorina Larkspur, l'istitutrice, in pensione che disapprovava quasi tutto e naturalmente, il giovane dottor Nicholas Ainsworth, il cui sorriso ultimamente era stato più luminoso del solito, che si diceva stesse corteggiando qualcuno del villaggio vicino. Me fu l'arrivo di uno ospite quasi dimenticato nella confusion, diventò in seguito il fulcro attorno al quale ruotava l'intero mistero. Miss Lydia Caro, figlia del defunto agente immobiliare, appena tornata da Londra con occhi titroli e un cappello alla moda, era arrivata con la sua dama di compagnia Elsie Lumano ragazza, pallida con l'abitudine di sparire negli angoli. Portava con silenziosa diligenza la borsetta della padrona e un parasole ripiegato. Nessuno la prestò molta attenzione, tran Miss Marple, che notò il lagaro sussulto di Elsie quando Miss Caro salutò la moglie del vicario. La discrezione di una domestica e spesso inattaccabile, ma il nervosismo tende trappelar il pomeriggio, trascorso come al solito, finch all'improvviso, cesso alle 4 e un quarto, precise proprio, mentre la signora Fenstone accusava a gran voce la signorina Larkspur di essersi tirata indietro da un orrendo risuono dalla cucina. Non il grido acuto di sorpresa per una tazza da tè caduta, ma il lungo tremante lamento di qualcuno che ha visto qualcosa di terribile. La sedie scricchiolavano,
Latas Tintin n'avano dat il vicario si precipito verso il rumor, seguito da molti altri Miss Marple no. Rimes in vis, ferma, con calma, repose, il ricamo, nella borsa, e guardo, elsi l'omen d'altra, part della stanza, completamente immobile, con il viso bianco, come il lino. Un attimo dopo, la notizia immers, diffusa da voci senza fiato da tua signora, Jennifer Baraclough, una vedova del posto nota per il suo impegno caritatevole, e la sua torta al limone era stata trovata morta nella dispensa. Il suo corpo giaceva contro gli scaffali, con gli occhi spalancati. Una piccola macchia di sangue sul collo della camisetta. Non saranno segni di collatizone, ni armi la signorina. Larkspur Sven, la moglie del vicario, lasciò cadir un vassoio di scones. Miss Marple con un'espression indecifrable camminò lentamente verso la cucina, non per lo shock ma per qualcosa. Nell'immobilità di Elsie aveva toccato una nota silenziosa e che persistent nella sua mente non era la reazione di chi è stato soppresso dalla morte, era la reazione di chi sé. L'aspettava l'aria nella canonica era diventata fragile, come se l'improvvisa presenza della morte avesse raffreddato persino ai raggi del sol del tardo pomeriggio. Il salato si è svuotato in un turbinio silenzioso gli ospiti mormoravano tra loro mentre si accalcavano nel corridoio, stringendo con le mani borse, bastoni o l'uno con l'altro. Nessuno sapeva bene cosa dire. Quando l'omicidio arriva in un posto come Little Skelford, non bussa alla porta, si frantuma, Miss Marple si muoveva con calma, deliberata ai suoi passi, e ci giovano debolmente mentre entrava in cucina. Era uno spazio chiuretto in modo di ambiente domestico c'è la diceva lunga sola rigorosa gestione domestica di Sestali Allerton. Tutto brillava, padel di ram lucidate un fresco, maso di margherite vicino alla finestra e un porta spesi disposto in ordine alfabetico, ma all'ombra della porta della dispensa. Tutto quello di in si interrupt di colpo. La signora Baraclough era seduta, dritta contro la parete interna della dispensa, con la scena sostenuta da una cassa di farina mezza spaccata, la testa la ciondolava leggermente di lato, i riccioli grigi lassi appiccicavano alla guancia, il sangue sulla camicetta era una macchia modesta, appena sufficiente confermare la violenza, ma non abbastanza per spiegare come con cosa fossata perpetra il dottor Ainsworth si accovacciò accanto al corpo, muovendo le mani con efficienza ferita al collo, mormorò scostando un colletto. Potrebbe essere seguito un trauma contusivo. Nessun polso. È scomparsa da un paio di 20 minuti. Nessun segno di un'arma. Cheese dolcemente, Miss Marple, senza guardare il cadavere, ma gli scaffali della dispensa, barattoli di latta ordinatamente sistemati, barattoli per sottosetti e una piccola latina blu senza eticetta. Il giovane medico scas la testa. Niente di evidente sera. Tagliente è stato rimesso. Forse è caduta su qualcosa, ma non c'è nessuna scia, nessuna rottura. Also lo sguardo, il suo viso da ragazzo teso per la preoccupazione. Ci farebbe una cosa del genere alla signora Barci davvero. A quel punto il reverendo Allerton era tornato, dopo aver mandato uno degli ospiti Paui, Giovanni a chiamare
la gente polizia dalla stazione, 3 villaggi paio, in lo, si sarebbe voluta, almeno un'ora prima che l'agent Vale, Aravas. Gli ospiti rimanevano, intrappolati nel limbo, giranzolando in giardino, o besabigliando nervosamente, nel corridoio. Nessuno voleva andorsin. Nessuno voleva restar da Miss Marple. Si allontano silenziosamente e tornò in salotto. Non cercò ai sospiti. Erano tutti intorno a lei. Elsie Loman era ancora Eldi. Dove Miss Marple l'aveva vista l'ultima volta. Vicino alla parete in fondo, vicino alla libreria. Ora, però, non era più paralizzata. Tremava appena, ma viso che i suoi occhi erano fissi nel vuoto, la dita stretta intorno all'ombrellino, che non la aveva mai consegnato. Miss Marple la osservò a lungo, poi si sedette poco lontano. Povera signora, baraclo mormorò Miss Marple ad alta voce senza gardea. La ragazza, che sua amata dalla parrocchia, aveva il talento di far sentire la persona importante, anche quando non era casu. Elsie non disse nulla. Doveva conoscerla bene, continuò Miss Marple, cocendo ogni parola con disinvolta dolcezza, che in famiglie come quella della signorina, caro il personale viene spesso trasferito o preso in prestito da altre famiglie. Credo che abbiato per la signora Baraclo prima di questo, e abbastanza normale a Little Skelford. Si assoluto poi un sussurro, solo per poche settimane l'anno scorso, dopo l'operazione olanca, non aveva bisogno di molto. Miss Marple annù lentamente, una donna gentile, ma anche di sa ricordo. Quando rimprovero, il colonnello Rivington immagina un ufficiale decorato solo per aver rubato una fetta di torta in paio, una posa, un lampo negli occhi di Elsie. Non tollerebbe questi occasi, disse la ragazza debolmente. No concordo Miss Marple, no non lo farebbe. Dal corridoio una voce alta rup, il silenzio. Ora ascoltate, non permetterò che il mio personaggio venga messo in discussion. Era il colonnello Rivington, arrosito e arrabbiato, che stava discutendo con la signorina Larkspur, la cui stridula suscitò indignazione per il suo presunto ritardo, e per quello che le, di fin, il suo momento opportuno. Miss Marple si alzò e si diresse verso la porta, dove diversi abitanti del villaggio si erano ammassati con poco dietro una staccionata. La tensione stava logorando ai nervi. La hanno trovata in esclamò Miss Larkspur con il naso affilato che la tremuova. E ci era poi vicino alla dispensa colonnello. Lei stava tergiversando con il corrello del bevande, cercavo il liquore allo zanzero. Era lo Rivington. Quella dannata cosa mancava, non ero nemmeno vicino alla dispensa, e per di paio, ho quasi voglia di denunciarti per diffamazione. La voce di Miss Marple, quando arrivò, non era forte, ma in qualche modo si fece sentire. Netto mujer, suvia, questa non, e anola, di tribunal, e nessuno, e stato, ACCUSA tu, ... per ora. Ai mormori, si placarono, tutti gli occhi, si voltarono verso, di lei, la gente, hapora, continuò Miss Marple, con dolcezza e la pora spesso porta e conclusioni azzarc, ma la verità, che la signora Baraclo non è morta per vicinanza, è morta per conoscenza. Si fu un respiro collettivo. Sapeva qualcosa, continuò Miss Marple, e qualcuno sapeva che lo sapeva, e questo il filo conduttore che dobbiamo seguire.
La stanza si riempie di nuova tensioni. Miss Caro, in piedi vicino, o la Tacapani, fis una risata sprezzante. E tutto molto poetico. Miss Marple, ma non capisco come una donna anziana con la fissazione per il tè misa passa a rappresentare una minaccia per qualcuno. Gli occhi di Miss Marple incontrarono ai suoi. Oh, sorpresa mia cara! Ho spesso scoperto che ci alla fissa del tè particolarmente portato a sentire cosce non avrebbero dovuto essere sentite. S'io fis tacere la fola dot in quel momento. La porta di ingresso si apre sigillando, ed entro l'agent, veil, rubicondo, baffuto, e già sudato sotto il berretto. Buonasera a tutti, osservando il gruppo ansioso. Ho capito che abbiamo avuto una situazione spiacevole. Miss Marple si concesse un flebile sorriso. Certo, e credo che scoprirà agente che la situazione è molto più complicata di quanto sembri. L'agent veil spat la palpebra bene, allora cominciò con la dichiarazione. Era bravo nel suo lavoro, nei limiti consentiti ai poliziotti di da partagni. Persona attorno, ponendo la solite domande dove si trovava. Timandai dove si trovava. In quel momento ci aveva visto, aveva notato qualcosa di insolito. La maggior parte non aveva nulla di valore di offrire. Tran uno l'affermazione di el Siloman era stranamente precisa. Ero nel corridoio lateral. Ero appena tornata dal retrocusina con lo shawl della signorina, caro quando ho sentito una voce nella dispensa du voci, poi un tonfo, poi più nulla, veil in arco la sopracciglia, hai riconosciuto la voce, penso double quotes feas. Una pausa, penso, che fosse un uomo non su ci ha detto qualcosa tipo non avresti dovuto dire niente. Poi sei stato un rumor, come qualcosa che cade. Hai visto qualcuno uscia aiacito? No, non appena. La notizia si è diffusa. È bastato e infiammo la sala di speculazione, come accadeva sempre quando il sol cominciò a tramontare su Little Skelford. La ombre si estendovano lang sull'erba e il whist drive si era trasformato in qualcosa di completamente diverso un villaggio, in preda al panico silenzioso, la cui correnti sotterranei cambiavano, e ogni teoria sussurrata e ogni occhiata disfaghita. Miss Marple tornò al suo posto, con il ricamo di nuovo in grembo. Non stava pensando al corpo. Stava pensando a una scatola di latta blu senza etichetta all'essenza di liquori allo zenzero. E una serva che aveva sentito tutto, ma ne aveva parlato solo in parte. Pensava soprattutto a chi si trovava in quella dispensa prima dell'orlo, e perch proprio la signora Baraclo tra tutti. Era stata la prima a morire, non sarebbe stata l'ultima. Miss Marple cominciò a cucire un altro punto dat il modello cominciava a manifest RSI.LA, not collo dolcemente su Little Skelford, stendendo un velo sotto sugli eventi della giornata, ma non sulla sua inquietudine. La lampade brillavano dietro ten di piso mentre la famiglia sussurravano dietro la portius. E ai vicoli che un tempo portavano risate ora ci giovano solo passi incerti et l'omicidio della signora Jennifer Baraclo aveva gettato una longra sul villaggio. E Sabine la domandi del poliziotto fossero cessit per quella not la vera indagine. Quella che conteva era appena iniziata. Miss Marple tornò al suo cottage poco dopo la 9. Accolta
del caldi, fusa del suo, gatto e, dol balitori, che aveva, preparato prima, ora abbastanza, freddo, per una seconda infusion, si sedet, con il tè in salato, con il centrino, di piso, sul tavolino, in perfetto ordine, in grembo, poso, il ricamo, lassù manierano, ormai troppo, occupate dai pensieri, dot la signora Baraclo, non era stata una schiocca, gentile, sd, generosa, fino all'eccesso, ma non era il tipo che si imbatte in un pericolo per caso. No, se era stata uccisa, non era per curiosità o per caso, ch'era, perch, aveva visto o sentito dire qualcosa che qualcuno voleva tener sepolto, e poi s'era elsi l'omen. Miss Marple aveva incontrato molt giovani donne in servizio nel corso degli anni, alcun goff, altor astut, altor invisibili, di proposito elsi non era gaffa, ed era abbastanza astuta da nasconda ciò che temava. La sua dichiarazione alla gente veil era stata corta, troppo corta. Gli occhi di Miss Marple indugherono sui fili iniziali del ricamo. I motivi erano come le persone, iniziavano sempre semplici, poi si aggrovigliavano quando nessuno li guardava dat il mattino seguente porto una piaggerella, opaca che appia la piani del giardino, e costrins la maggior parte degli abiti del villaggio a rimanere in casa, ma non Miss Marple, part presto, camminando, a passo svelto, nella nebbia verso, ai margini del villaggio, dove Miss Lydia Carossi era stabilita, nella modesta tenuta del suo defunto padre, Windmere Lodge, dot la casa, un tempo vivasi, si era fatta poi occupa dopo la scomparsa del vecchio Poirot. L'idra si era ulteriormente insinuata lungo ai muri e il giardino era invaso da una vegetazione che suggeriva indifferenza, non salvatezza. Miss Marple suonò il campanello e fu accolta dopo una tamodala stessa Elsie, che spat la palper soppressa buongiorno. Dis Miss Marple con gentilezza mi chidevo, se Miss Caro potes considermi un momento. L'ho portato una taglia del mio Sweet William quest'anno sembra che la sua non abbia attaccato. Elsie esito ma letescetto, ebla miglio sul sospetto. Vado a prenderla, dis a bassa voce, e scamparv dentro. Miss Marple venint in un salotto freddo e formale, dovan atomo dopo, entro Lydia Caro, elegantemente, vestita ma con l'aria, dici interpreta, un rullo, un po' troppo, importante per lei, molto gentile. Miss Marple discon, un sorriso che non la, illumino gli occhi, a se devò. Confessar che il jar, dinaggio e, più la passion del meo defunto, padre che la mea, ho sempre trovato tu padre piuttosto esigente. Respos Miss Marple con dolcezza, una volta mi dis che preferiva la su rose alla maggior. Part del persone, non credo, che stestes scherzando. Lydia fis una risata flabel, sembra proprio lui esti, che tempi strani stamo vivendo povera, signora Baraclo. Non riesco ancora a crederci. Nincio, concordo, Miss Marple, sistemandosi ai guanti in grembo, che perdita. Quella mattina sembrava star benissimo, addirittura piena di energia. Non sembrava affatto una persona destinata a una fine violenta. Pensi che fosse qualcuno del villaggio. Cis Lydia troppo in fretta, credo. Dis Miss Marple pensierosa, che fosse qualcuna
che conosceva, si fu una posa. Lydia si mosse sola, sadia spazzolandosi, la palva invisible dalla gonna. Mi cido, continue Miss Marple, con voce lagora, come una paio, ma se la tua, Elsie abbia sentito, paio di quanto, abbia detto alla gente, mi è sembrata piuttosto turbata, quando la ho parlato ieri, è sempre stata, un tipo nervoso, dis Lydia, in fretta, a dire il vero, ho pensato, di sostituirla, paio, di una volta, ipera, le ho tenuta, osservo, Miss Marple, è affidabile, rispose Lydia, sacchiudendo legarmente, gli occhi, discreta, e ster al suo posto Miss Marple, non commento. Si alzò lentamente, si fiorando con la mano il bordo della finestra, fuori l'abbandono del giardino, era paio evidente l'edera, soffocava, una meridiana la urbex, crescevano a Grovigliet, cria la ghiea, Windmere Lodge, cambiato, mormorò. Tutti lo fanno. Disse Lydia bruscamente. Miss Marple si voltò. Alcune cose distolsimenti si rivelano solo con il tempo. Quel pomeriggio la gente Vale tornò al villaggio per condurre ulteriori interrogatori si recò al cottage di Baraclough, dove trovò, poi domandì c'è, risposte. La casa era modesta e ordinata, ogni superficie spolverata, ogni cassetto in ordine, ma s'era qualcosa di strano nel salotto. Un costino del divano era stato rovesciato e nel camino qualcuno aveva bruciato frettolosamente una piccola pila di documenti, non insolito forse, ma peculiare in una casa dove tutto il resto era al suo posto. Miss Marple arrivò pochi minuti dopo con il pretesto di restituire una tortura presa in prestito, Vale la lasciò entrar sapendo che era meglio non mandarla via, teneva ai suoi affari in ordine, disindicando tutto intorno. Non c'era molto su cui basarsi, ma questo mi ha colpito la porse ai resti del focolare, angoli semibucciati di calce un tempo erano state bust. Una parzialmente implicava un timbro postal di Londra datato una settimana prima. Nessun mittente pensi che siano solo affari. Chiese. Miss Marple esaminò la scrittura, inclinata decisa, non dissimili da quella di un uomo. Non dis nulla, ma infilò con cura il frammento nella borsa, fuori, la piaga aveva smesso e il cielo si era quel tanto che bastava per far entrar una luz. Fioc. Miss Marple si fermò vicino al cancello del giardino, indugiando con lo sguardo sulla casetta della posta. Era pulita, appena pulita. In nat urlmente, se ni ando senza dire una parola, e si dires verso il piazzale del villaggio, dove trovò la dottoressa Ainsworth che stava appena uscendo dal dispensario. Orsiamo gentilmente e lui si voltò con un sorriso cortese che gli illuminò il volto. Miss Marple sparò che non stia male. Oh no, niente del genere. Mi chiedevo solo, sapevi se la signora Baraclough avesse problemi di salute, qualcosa di cui forse non aveva parlato la fronte. No, l'anca era il suo unico problema. Era in ottima condizione per la sua età anche mentalmente. Mai accennato al fatto di aver ricevuto visita a Londra? No. Se una volta mi ha chiesto dei sedativi qualcosa, ho pensato che non fosse niente di grave. Non ha mai ritirato la ricetta. Miss Marple lo ringraziò e tornò a casa lentamente. Mentre la conversazione
la turbinava nella mentcum, un filo, che si erica su, una bobina dot la signora. Baraclo aveva ricevuto una lettera, non l'aveva detto a nessuno, aveva pensato ai sedativi poi, aveva bruciato qualcosa nel cammino ed era morta entro la settimana, ed Elsie Loman, la tranquilla e timida, Elsie aveva sentito voci che nessuno riusciva a identificare, forse la voce di un uomo. Arrabbiata, non avresti dovuto dire niente. Miss Marple si fermò al cancello e guardò verso la guglia della chiesa, dove la campana taceva, socchius gli occhi. S'era ancora una persona con cui doveva parlare. Non han sospettato, no, non ancora, ma qualcuno che aveva visto poi di quanto si rendas conto. Perch a little Skelford la gente notava tutto, soprattutto quelli che, quando nessuno pensava di poter sentire, l'indomani sarebbe tornata a trovare gli Allerton. La moglie del vicario, Cecily, aveva una memoria impeccabile, riusciva ad appendere ogni dettaglio in fila. In ordine come il bucato, Miss Marple ebbe la netta impression che qualcosa di cruciale, una piccola ruga inosservata, aspettosa di esser stirata dot il mattino seguente. Arrivò con un leggero raser dorato sui tetti di Little Skelford, ma non portò alcun calor che il villaggio indossava la rigidità dell'incertezza come un capoto presso, imprestito inadatto, iscredito. La ten si macerò prima del solito. La finestre che normalmente erano aperte per far entrare l'aria fresca, rimasero, saius, persino il lattaio, di solito font, di allegria, occasionali commenti indesiderati, si muoveva, con un silenzio insolito. Miss Marple, dopo la sua solita colazione, a base di uvo, alla coque e toast, indossò il cappello, con cura meticolosa, si fermò, anatomo, vicino alla libreria, per recuperare un vecchio almanacco di giardinaggio, il suo presunto motivo per visitare la canonica iuesc, chiudendo la porta a Kiev. Non era il caso di affrettarsi, non ancora Miss Marple conosceva il ritmo del suo villaggio comandaretto, conosce la sua orchestra, bisognava lasciare che ogni strumento entrasse in scena al suo momento dot la canonica, come la maggior parte del case di Little Skelford non era cambiata da decenni, fatta eccezione per l'introduzione di apparecchi elettrici che Cecily Allerton di un tempo aveva resistito e che ora affermava di aver sempre sostenuto. L'arco di rosa al cancello si piegava legarmente sotto il peso dei fiori bagnati di piaggia. Miss Marple lo prese come un buon segno. La rose di Cecily si piegavano solo quando era troppo distratta per prendersi in cura. Cecily aprì la porta da sola, con il viso contratto ma composto. Jane di sorpresa. Stavo proprio pensando a te. Che strano, non è vero? Miss Marple sorrise dolcemente. Ho pensato di restituirti l'almanacco che mi hai prestato la primavera scorsa. Prender in prestito un ricordo, o la signora Allerton si fis da part con un'occhiata di intesa e la condusse in soggiorno. Ho dormito pacissimo, confesso, mentre versava il tè da una toiera e volta in una coperta spiadita. Continuò a ripensare a tutto. Ogni istante di quella speravo proprio di SD. Disse Miss Marple accomodandosi su una poltrona di scintes.
La memoria. Sicily. E una cosa strana, spesso trascuriamo. Ai momenti cruciali perch sol momento, sembrano casu ordinari esti, dissessili lentamente. E proprio casu la giornata sembrava del tutto normale. Finch non lo è stata poi. Miss Marple aspettò, con un'espressione aperta e paziente. Eravamo tutti in salotto, Riccardi, verso le 3. Il reverendo portò il vassoio del bevandi. Era legoro, solo limonata e liquori. Niente liquori, ovviamente. Ma dis una cosa strana. Che mancava il liquori allo zenzero dot Miss Marple. A nu, esti ricordo, che mi l'ha detto. Bie non era semplicemente sparito, dissessili accigliata. Mi dispaio tardi che era certo di averlo visto quella mattina sulla credenza, ma quando torno a guardare era scomparso. Mi cido dis Miss Marple, se fo stato presso per un altro USO, Cecily spat la palpebra, non pensi che sia veleno, non necessariamente, respos Miss Marple con calma, ma, e curioso viro, una bottiglia, mancanti, introvable, forse non era veleno, ma potrebbe essere stato uno, stratagema, qualcosa da portare, da prender, per far aprire una porta a qualcuno, che, altrimenti, non l'avrebbe fatto. La mano di Cecily adagiava sulla sua tazza di pensi, che qualcuno abbia attirato. Jennifer in dispensa, credo, dis Miss Marple, con gentilezza, che qualcuno avesse bisogno di un motivo per e forse di una scusa per esser visto in quella parte della casa. Calò il silenzio tra loro, e Cecily abbassò lo sguardo. Hai sempre avuto un modo particolare di vedere il sentiero tra gli alberi, Jane. Ricordo quando la vecchia signora Cummings, che pers la sua spilla, sapevi esattamente quale nipote l'aveva presa e perch. La natura umana non cambia, dis Miss Marple, alzandos, e dove se segretezza, di solito se unmovente. Cecily cito, poi dis, sarà un'altra cosa ora, che si hai penso, quel giovanotto. Il signor Norris, il nipote dell'avvocato, è arrivato, piuttosto tardi, vero che, entrato proprio, mentre stavamo iniziando il secondo round. Jennifer sembro soppressa, solo per un secondo, poi sorrise, e tornò al suo tabino. Signor Norris, ripe Miss Marple, penserosa, sd, è arrivato in ritardo, e in saltonzio, il nipote dell'avvocato, Douglas Norris, era londonese per vocazione, e per modo di dire, ma con radici profonde nel distretto. Era arrivato per assistere lo studio dello zio e spesso veniva visto andare e tornare dai clienti in bicicletta con una valigetta ammaccata e l'aria di qualcuno perennemente impegnato. Miss Marple ringrazio Cecily per il tec rimis in cammino, questa volta verso High Street, dove Norris condivideva un piccolo ufficio con lo zio sopra la farmacia del villaggio. Sto trovo dentro, intento a esaminare la carta con aria distratta, il colletto allentato e gli occhiali leggermente storti. Miss Marple, esclamò, sorpreso, a cosa divot, solo una piccola curiosità, dis, accomodandosi, senza invito, sola, sadia del visitator, sparo che perdonerit la domande di una vecchia, fis un sorriso tirato. Immagino che tutti nel villaggio siano curiosi in questo momento. Oh, ma la mia curiosità è molto specifica. Dis con leggerezza, eri in ricca per la partita di whist. Eri appena arrivato quando la signora
baraclo è stata trovata morta, a dire il vero, il suo sorriso vacillò. Esti sei stato un ritardo del treno a Brackley, ero stato in città. Una question con un cliente. Perfettamente. Raggiungo nu, se mi, cido. Hai parlato con la signora Baraclo prima della festa, o magari la hai scritto. Io, no, dis in fretta, la conoscevo appena. Una donna gentile certo, ma non una con cui avrei mai potuto corrispondere. Miss Marple gli rivals, un'occhiata serena, poi si also. Grazie, signor Norris. Devo dire, che suo, s'io ha sempre parlato molto bene della sua integrità. Una cosa rara di questi tempi. Eros leggi gentile da part tua, dirlo fuori, si fermo, siwi gradin. La sua reazione era stata spagliata. Non la smentita frettolosa, la gente ment sempre, ma il modo in cui si era preparato alla sua domanda, come se l'avesse prevista, e se non aveva scritto, lui alla signora, Baraclo qualcuno l'aveva fatto era arrivata, una lettera da Londra, e forse quella lettera aveva qualcosa a che fare con la sua morte. Non era Douglas Norris, a cui pensava mentre tornava indietro sotto la piaggerella ligura. Era Elsie ancora, e ancora Elsie. Quel pomeriggio Miss Marple tornò a Windermere Lodge, cedendo di parlar con la ragazza. Lydia Caro, colta di sorpresa, acconsent con rilattanza. Elsie apparve pallida ma composta nel piccolo corridoio della Non vai tratterò a lungo. Disse Miss Marple, gentilmente. Solo credo che quel giorno abbiate sentito più di quanto cianc passa immaginar non solo cosa è stato detto, ma chi l'ha detto. Elsie distos lo sguardò, la voce di Miss Marple si adolc ulteriormente. Sai chi era nella dispensa, vero? La ragazza non rispose, ma là su labbra tremavano. Credo che la signora Baraclo avesse un segreto. Qualcosa di molto tempo fa forse, qualcosa che ti ha detto, o qualcosa che hai sentito per caso. Una lacrima la si slungò la guancia. Mi ha detto di aver commesso un errore che qualcuno lo sapeva era spaventata. Che tipo di errore, cara? Lei double quotes. Elsie cito, una volta si era presa cura di un bambino, anni fa, prima di sposarsi, per una famiglia che non voleva che si sapesse del bambino, e mi ha detto di averlo rivisto in canonica. Il respiro di Miss Marple si fermò, quasi impercettabilmente. Il ragazzo non discifas ora, solo che aveva gli occhi di suo padre, e che lo aveva detto a qualcuno, che forse era la persona sbagliata. Miss Marple allungò la mano e prese quella di Elsie. Hai fatto benissimo, mia cara, davvero benissimo. Ora ascoltami attentamente. Non devi dire a nessun altro quello che mi hai detto. Non ancora. Se qualcuno che non vuol che la verità venga a galla. Elsie annui tremando mentre lasciava Windermere Lodge. Miss Marple finalmente riconobbe la forma della cosa. Un passato sepolto, un bambino nascosto. Una lettera che non avrebbe dovuto essere spedita. La vita di qualcuno era stata costruita su quel segreto, e qualcuno aveva ucciso per mantenerlo, tal dat Miss Marple riattraversò lentamente il villaggio. Il suo boston tamburellava dolcemente sull'asta di pietra bagnete, rimuginando su ogni parola che Elsie Loman aveva condiviso. Un bambino,
un tempo, nascosto, ora cresciuto in pdi, ignoro, nella stessa stanza della donna che, un tempo aveva culato la sua forma infantile. La signora Baraclo lo aveva riconosciuto, aveva visto qualcosa di inconfondibile. Qualcosa che la memoria non aveva lasciato spaedir gli occhi forse. Oh, un sorriso con la sua buona intenzione l'aveva detto a qualcuno di cui si fidava, qualcuno che non aveva voluto che la verità vedesse la luce, ci aveva ucciso per suprema una simile verità. Miss Marple non la conosceva ancora tatamani, conosceva la forma, identità eredita, reputazione, a little Skelford, che non erano sia casi, erano denaro contante. Passò davanti all'ufficio postal ormai chiuso per la giornata e si fermò. Il timbro postal di Londra sol, frammento di basta bruciacchiata l'attorno in mente. Qualcuno aveva scritto alla signora Baraclo se quella lettera avesse confermato ai suoi sospetti se la avesse detto che la bambina, l'uomo ora tra loro era di una certa importanza, avrebbe spiegato tutto, e se a lei, signora Baraclo, ne avesse raccontato anche solo una minima part alc. Allora anche la ragazza era, in pericolo. Il passo successivo fu chiaro modele Miss Marple. Sollevò il colletto per ripararsi dal freddo e si diresse verso l'unica persona che avrebbe potuto saperne di più sull'uomo in questione. Ci era stato prima e ci era adesso. Trovò il dottor Ainsworth nel suo piccolo ambulatorio che aveva appena terminato di visitare una paziente. Sembrò sorpreso di rivederla, ma la salutò calorosamente. Miss Marple un altro controllo, o la sua curiosità havia preso piede. Sorrise debolmente. La seconda timo. Solo un'altra domanda, se mi permetti. Ovviamente, abbassò la voce. Hai detto che una volta la signora Baraclo ha chiesto un sedicavo, anche se non ha mai ritirato la risata, esti sembrava spaventata, o pio, colpevole. Esito, combattuta, come se portas un peso che non poteva condivider. All'inizio ho pensato fos dolore o solitudine, ma ora non ne sono più così sicuro. Se anche qualcosa che ha detto distrattamente, che mi ha colpito sul momento, ma l'ho ignorato, che cos era questo. Mi ha chiesto all'improvviso se certi tipi di ne potessero essere ereditari. Miss Marple spat lentamente la palpebra, ha detto perch. No, ho pensato che fos pura curiosità, non lo è mai. Mormorò Miss Marple, non con persone come lei. Lo ringrazioi, se ne andò, questa volta a passo svelto, con passo deciso sarà, un uomo, a little Skelford con radici, genitori sconosciuti e un legame tenue ma presenti, con la defunta signora e quell'uomo era Douglas Norris. Miss Marple tornò al suo cottage e perc il piccolo armadito dove conserva al sua collezione di ballettini parrocchiali. Trovò quello che cercava in un numero dell'anno precedente, un articolo che celebrava il centenario del famiglie fondatrici del villaggio. Il peso era accompagnato da una fotografia, residente anziani, benefattori e illustri abitanti del villaggio. Tra loro c'era un giovane, signor Norris accanto allo zio, entrambi con un'aria solenne e raffinata, appena dietro di loro, appena visibile,
s'era la signora Baraclo, can una, monosola, spalla, di Norris, niente di insolito di per sé, se non fosse che la signora Baraclo era stata fotografata raramente, non amava la macchina fotografica, sosteneva che rubassero la dolcezza e ai volti. Miss Marple guardò paio da vicino, el di semi nascosto dall'ombra. S'era una legora waglia appena sotto l'orecchio di Norris, una macchia scura, quasi a forma di cuore. Also di nuovo. Avvolse la newsletter in un foglio di carta marroni, e si diresse verso l'ufficio di Norris. Quando le entrò Douglas era di nuovo, solo e questa volta non Soris. Ho appena ricevuto notizie da Londra, disse rigidamente. Mio zio è stato convocato in tribunale per la successi. A quanto per qualcuno ha contestato un testamento, un suo vecchio cliente. Quale cliente? Una certa Lady Agatha Whitfield, deceduta negli ultimi 6 mesi. La famiglia sta contestando un lastito e un beneficiario non identificato. Miss Marple lo guardò negli occhi e ci pensi che sia questo beneficiario. Sì, è rigido, non lo so. Ma la signora Baraclo lo ha fatto. Rimase in silenzio troppo a lungo. Lavorava in casa di Lady Agatha Vero prima del suo matrimonio. Non è mai stato molto noto, ma alcuni di noi se lo ricordavano. E Lady Agatha aveva un figlio, no, un figlio nato fuori dal matrimonio, mandato via da piccolo il suo viso non ha mai conosciuto sua madre, signor Norris. La è stato detto poco, ma sospetto che suo zio sapesse poi di quanto abbia detto, e sospetto che anche la signora Baraclo lo sapesse. Forse l'ha riconosciuta, forse ha scritto a Londra per aver conferma, o forse qualcuno ha scritto a lei. Si sedette di colpo lei. Ha detto che aveva qualcosa da mostrarmi, che avrei dovuto andare in dispensa per una chiacchierata in privato prima del prossimo giro, che aveva conservato qualcosa per anni. Ero in ritardo a causa del treno e quando sono arrivato lei era già. Si interruptat la voce di Miss Marple, rimase dolce, ma s'era diresa sotto. Ma hai detto alla gente che la conosci a malapena. Sono andata nel panico. Non l'hai uccisa, Miss Marple, te lo giuro. Allora ci stato io. Non lo so. Sono arrivato e tutti erano riuniti intorno alla cucina. Mi sono intraffalato in salato per non farmi vedere in ritardo. Pensavo che se qualcuno avesse saputo che mi aveva mandato a chiamare, avrebbe pensato che avevo un motivo per. Miss Marple socchiuse gli occhi, ma qualcuno lo sapeva. Qualcuno ha visto quella lettera prima che la Brucias, o forse si è confidata con la persona spagagliata. Qualcuno che sapeva che, se fossi stato identificato come il figlio di Lady Agatha, avresti avuto diritto alla tenuta de Whitfield. Douglas also lo sguardo sconvolto. Lydia Caro e la figlia dell'agente immobiliare che un tempo gestiva la proprietà di Whitfield. Immagino che suo padre sapesse parecchio, tra cui che il figlio di Lady Agatha era stato affidato a un orfanatrofio londonese sotto falso nome. Se Lydia avesse intercettato una lettera o signora Baraclo avrebbe potuto temor, Baraclo avrebbe potuto temor che tu la verità stesse per venire cagala e che questo avrebbe distrutto il futuro che stava costruendo con tanta cura.
Douglas si stropiccio gli occhi, intelligent. Non me l'aspettavo. Non aveva bisogno di esser furba, dis Miss Marple con dolcezza, bastava che ascoltas. Che agis. In fretta una volta capito cosa la signora Baraclo intendeva. Riveler, non volevo nemmeno l'eredita discon amarezza, volevo solo sapere, ci ero. Miss Marple posò la newsletter sulla scrivania. Ti servirà quando la polizia tornerà si wansto su toto, a che sol tu ritardo. La verità ha sempre una memoria migliore di una bugia. Mentre tornava in strada, la brezza cambiò nell'aria il profumo del caprofoglio. Il villaggio sembrava ancora lo stesso silenzioso, fragile ma l'equilibrio si era alterato, il dissigno si era quasi rive, l'otto ora non restava che una cosa da fare. Miss Marple avrebbe fatto un'ultima visita a Windmere Lodge, aveva ancora una conversazione da gestire, un momento da osservare Perch, mentre l'assassino aveva agito in fretta, era nella calma che Miss Marple vedeva sempre la verità emerger, lenta e certa. Camille, versato da una mano ferma. Windmere Lodge era immobile, come un ritratto. La sua finestra, ricoperta d'edera, riflettevano la luce del tardo pomeriggio. In scintille opache, che Miss Marple si avvicinò alla casa con calma misurata, notando il debole profumo di lavanda proveniente dagli iuli incolti. Il luogo mostrava ai soliti segni di un'ordinata trascuratezza. Il vialetto di ingresso era spazzato via, ma la urbex si insinuavano ostinatamente tra la ghiaia. Era una casa tenuta, presentabile, per una questione di apparenza, non di amor. Questa volta fu Lydia Caro ad aprire la porta di persona. Ai suoi occhi penetranti, dietro un eyeliner applicato alla perfezione, si socchiusero legalmente alla vista del Miss Marple che sorpresa è venuta a porgere alter condoglianze. Il suo tono era cortese, ma solo di poco. In un certo senso dis Miss Marple con il suo sorriso più might mi dispiace impormi, ma credo che dovremmo fare un'ultima chiacchierata. Lydia cito solo un attimo, prima di fare un passo indietro e invitarla a entrare. Certo vogliamo sederci di nuovo in salotto. Grazie. No grazie e una stanza che s'occupa. Potremmo sederci nella sera magari. Mi piace tanto guardare ai fiori trascurati. Hanno la vertec dell'onestà. Lydia non rispose questa parola, ma lassù labbra si strinsero. Lì lungo il corridoio con ai tocchi che ragionavano nitidi sul pavimento. La sera era calda e umida, con il pavimento irregolare e un vaso di terracotta crepato in un angolo. La orcadi stavano ingelendo sul ponte. Miss Marple si sedet visic al tavolino basso. Lydia rimase in piedi. Non vi ruberò molto tempo, disse Miss Marple. Volevo solo dirvi che ho avuto una conversazione piuttosto illuminante con il signor Norris. Lydia inclinò la testa. Oh, sitta quanto per conosceva la signora Baraclo più da vicino di quanto avesse messo in asilo mente. Lei aveva riconosciuto qualcosa in lui, qualcosa di ereditato. Capisco, sono petagolezio prove. Oh, non una prova, non proprio, ma spiega. Perch la signora Baraclo fosse spaventata, perch circus, una conferma. E, perch qualcuno, potes aver paura, dicio che
aver brivolato, Lydia, incrocio la braccia, Douglas Norris, un uomo adulto, se sta cercando una storia familiare, non vedo, compassa, aver, a che fare, con Lady Agatha Whitfield, interamente Miss Marple, un lampo attraverso, gli occhi di Lydia. Non era sorpresa, ma, piuttosto, un rapido calcolo. Mio padre si occupava di alcuni dei suoi affetti. Gisi lentamente, non un segreto. Certo io avrebbe saputo della bambina mandata a Londra, sotto un altro nome, all'epoca doveva sembrare una cosa del tutto innocua, una cosa lontana, ma poi Douglas Norris è arrivato qui, a Little Skelford, e la signora Baraclough lo ha riconosciuto. Deve essere stato un momento terribile per te, Lydia rendersi che tutto su, cui avevi contato, poteva essere distrutto da una lettera e da una donna con troppa memoria. Lydia si sedette con una postura ancora elegante, ma ora molto immobile. Certo, continuò Miss Marple, non intendevi ucciderla all'inizio. Forse speravi di convincerla a tacere, o di screditarla se necessario, ma la signora Baraclough era testarda. La vecchia lo sono spesso caso, quando ti ha chiesto di incontrarla in dispensa dove pensava di aver conservato una lettera per Douglas, la hai seguita. Potresti persino aver preso come pretesto la bottiglia di liquorialo. Zanziros. Lydia serrò la masella. Sono tutte speculazioni. Forse, ma un'ipotesi che spiega perché non ti hanno visto tornare dalla dispensa, e perché hai insistito così tanto in seguito nel puntare ai sospetti, oltre sul colonnello, sulla domestica, che non sapeva star al suo posto, sei sempre stato furbo in questo senso. Depistaggio, apparenza. Lydia si alzò di scatto. Non hai proof, Miss Marple, rimes seduta, e proprio questo il bello del proof, mia cara. Raramente arrivano finché qualcuno non crede di essere al sicuro. Infilo una mano nella borsa, e ne estras un piccolo aggetto avvelto in un fazzoletto di carta. Aprendolo lentamente, rivela una scheggia di vetro rota, verde, con una curva familiare. La gente Vale la ha trovato stamattina, sepelto nel terreno dietro la canonica. La gente la ha quasi mancato. Sembra essere parte di una bottiglia di mi cido, Lydia, come sia potuto finire, gettato dalla finestra della dispensa se nessuno la ha aperto quel giorno. Lydia non disnulla. Miss Marple continue, con voce ancora calma, e poi se Elsie Loman ha visto la Tuesday Scarp fuori dalla dispensa, ha riconosciuto il rumore dei tacchi. La piacciono ai tacchi, Miss Caro, a che quando un omicidio recidi furtività, il silenzio nella stanza si fis fragile. Elsie è spaventata, disse Miss Marple. Ma ora è disposta a parla quel haigia, spaventata abbastanza, e la gente Vale sta arrivando. Lydia si voltò, andò alla finestra e guardò fuori. La luce illuminò il suo profilo netto. Ho fatto tutto bene, disinfino, ho fatto tutto quello che mi avevano detto di fare, coccirato gli affari di mio padre. Ho fatto la mia parte, ho sorriso, ho aspettato, e ora un ragazzo venuto dal nulla, da Lady Agatha. Cogesse gentilmente, Miss Marple. Lydia si voltò, la furia a malapena contenuta sotto la calma superficiale. C'era uno scandalo, una macchia sol non Whitfield, quel figlio non sarebbe mai dovuto Miss Marple si alzò, e pur la ha fatto, e la verità ha un modo di sopravvivere.
come le vecchie piante perenniche fioriscono, a che quando pensi che il terreno sai il morto, fuori il rumor della ghiaia che si muoveva, annunzio l'arrivo della bicicletta del poliziotto. Lydia girò la testa verso di essa con una sorta di grazia rassegnata. Hai vinto, Miss Marple. No respos semplicemente la signora Baraclo esti. Il bambino che un tempo culava. Miss Marple usque, dove la gente veil stava già smontando. Gli rivals un piccolo seno del capo. E dentro, credo che arrivera senza fer rumor. Spat la palpebra. Casu, igea persa. Dis Miss Marple. Nen resta. Che amatulo, mentre la gente entrava in casa, Miss Marple imbocò il vicolo, il profumo di petra bagnata e caprafoglio, ora poi intenso con la brezza del primo pomeriggio. Gli abitanti del villaggio spercevano da dietro la tenda del suo passaggio osservando la tranquilla, anziana signora con la borsetta di stoffa ai modi, sti.niv ribero, parlato, più tardi, certo che esti, era casu che si faceva, a little Skelford, ma per ora, il villaggio tirò un sospiro di sollievo, la tensione che aveva casu stretto, il petto cominciò, e di allentarsi, Miss Marple camminava, con passo sicuro, senza fretta, pensò alla signora Baraclo, al peso invisible che aveva portato per tutti quegli anni, e al coraggio finale che la era costato tutto, pensò e Elsie Loman, che finalmente avrebbe dormito senza paura, e Douglas Norris, che presto avrebbe saputo la verità, non la versione detta dalla convenienza, ma la verità nata dal sangue e dalla memoria.lmemoia. alla giustizia. Miss Marple lo sapeva, non arrivava sempre nel hall di tribunale. A volte arrivava in salati stretti e suceri, colti di nascosto, in frammenti di letter e indizi macchiati di tè. A volte arrivava tramite una vecchia signora con ferri da maglia e fin troppi amici del villaggio, e a volte arrivava e al momento giusto. Più tardi quella sera, Miss Marple sedeva accanto al suo piccolo fuoco, con il tè che si raffreddava, intanto accanto a lei. La fiamme di tanto in tanto si accendevano, sol ballettori d'ottoni, come se annussero, e ai suoi pensieri. L'omicidio era praticamente risolto. Lydia Caro era stata arrestata, silenziosamente, dopo una breve e composta dichiarazione, o la gente veil non aveva confessato, a parolma, il suo silenzio, la sua immobilità, avevano portato il peso dell'omission. Erano sempre ai silenziosi pensò Miss Marple, a rivelar di poi alla fine, non in ciò che dicevano, ma nel modo in cui non dicevano, nulla e tuttavia. Nonostante la calma che si era impadronita di Little Skelford con la chiusura del capitolo, succarò la mente di Miss Marple non era del tutto tranquilla, rimaneva un frammento del puzzle che si rifiutava di allenarsi, un filo tagliente che si impigliava nei suoi pensieri, come una spina che impiglia la lana. Lydia aveva certamente agito per paura, ma qualcosa nella sua reazione tempistica precisa la sua certezza, presa certezza che la signora Baraclo avesse intenzioni di parlar non deriva solo da una supposizione, derivava dalla conoscenza delle lettere.
Si ricordo, Miss Marple, quella che la signora Baraclo aveva ricevuto da Londra. Qualcuno l'aveva vista. Qualcuno oltre, a Lydia Dazzi also, con la ginocchia, che protestavano, leggermente andò alla scrivania, con attenzione, recuperò l'angolo carbonizzato della busta un tempo sottratto al focolare della signora Baraclo. Il francobollo era stato conservato poi dalla fortuna, che dalla cura e la debole impronta del mittente era visibile solo alla luce giusta, uno studio legale, Whitfield and Bone, ca Lincoln's Inn Fields. Non si trattava, a quanto per, di uno studio legale, noto per la controversie familiari, era uno studio legale, specializzato in diritto fiscale e immobiliare, che gestiva successi ad compravendita e trasferimenti di il che significava, pensò Miss Marple, aggrottando la fronte che non era stata la signora Baraclo, a scriver per prima la lettera che aveva ricevuto proveniva di loro. Qualcuno da Londra l'aveva in formata sia pagio allo scinal, e ognu la dita, e allora se non Lydia. Chi ne sapeva abbastanza di Douglas Norris, di affidare e uno studio legale la gestione degli affari di Lady Agatha. Solo la mattina seguente, mentre parlava distrattamente con la direttrice di l'ufficio postal con il pretesto di chiedere informazioni su un numero arretrato del Times, Miss Marple ricevette un indizio di conferma. La direttrice dell'ufficio postal, sempre desiderosa di chiacchiere egiche, la accennò per caso che pochi giorni prima dell'omicidio era stata spedita una lettera di prima classe per Londra, firmata sul registro nianomeno che dal vicario sinsomatic in persona, il reverendo Allerton. Cheese Miss Marple legormente sorpresa, OSD, dis la direttrice dell'ufficio postal, ma non nella sua solita sembrava che qualcuno avesse usato il conto del vicario per spedirlo, probabilmente sua moglie che fa tutto questo genere di cose per lui. Il cuore di Miss Marple accelerò leggermente, ma il suo sorriso non vacillò mai a SD. La signora Allerton e anonima, organizzata, percorse lentamente il resto del tragitto verso casa, assorbendo quell'aspetto cambimento.la. Signora Cecily Allerton era stata insolitamente riservata dopo l'omicidio ma anche molto presente, gestiva, osservava, troppa calma, a posteriori non era solo dolore o ancia. Cecily aveva capito qualcosa. A mezzogiorno Miss Marple aveva ormai preso la sua decisione. Si fermò alla canonica con il pretesto più innocuo, chiedere se il comitato avesse trovato una sede per l'imminente fiera del raccolto. Il vicario la salutò calorosamente, ignorò di tutto. Ma fu Cecily ad opera dietro di lui con la sua solita grazia sbrigativa, il sorriso stampato in faccia. Janie, disse, immagino che ora le cose siano un po' più tranquille. Tutto questa spiosivellezza esti certo, dis Miss Marple con gentilezza, anche se a volte il silenzio arriva solo prima di una seconda ventata di aria fresca, non credi. Cecily spat la palpebra, la sua compostezza in parlavi, sempre per enigmi. Solo quando la verità è troppo netta per essere detta apertamente si fu una pausa. Miss Marple inclinò leggermente la testa. Cisa se potremmo fare un breve giro in giardino. Le rose si sono riprese dopo la pioggia.
Cecily acconsant un po' troppo in fretta. Nel giardino sol retro, il sol stava appena scaldando il terreno, e l'aria profumava di terra I fiori di sambuco. Camminarono lentamente, senza dire una parola, finch non raggiunsero il muro ricoperto d'era in fondo. Mi sono sempre chiesta, dis Miss Marple con leggerezza, come facessi e gestir casu bene il whist, e una cosa seria casu tant persone, casu tanti piccoli di togli casu tanti elementi in movimento. Mi, pace, l'ordine, di Cecily, giungendo le mani, mi, da passi, e forse un po' di il silenzio che sigu era diverso, non più amichevole ma teso. Hai scritto tu la lettera allo studio legale di Londra, vero cheese, Miss Marple? Hai usato il nome del vicario per mascherare il tuo coinvolgimento. Hai chiesto loro di se un certo Douglas Norris potesse essere collegato al patrimonio di Lady Agatha. Cecily non rispose. Hai visto la signora Baraclough con lui l'anno scorso? Continue Miss Marple. A quella foto del centenario, gli teneva la mano sulla spalla. La hai notato, proprio, come me. E quando glilo, hai chiesto, a bassa voce, forse, da vecchia amica ti ha dito più di quanto ti aspettasi. Abbastanza per verificare il collegamento, abbastanza per capire che intendeva dirlo di persona al giovane. Cecily si voltò a guardarla, era pallida in viso, ma aveva occhi feroci. Non era un mio segreto, da tener segreto. Man, non era nemmeno un suo segreto, da rivelare. Allora perch coinvolgere gli avvocati. Perch avevo bisogno di essa. Sicura di si sali, che avevo bisogno di prove. L'idea che Louise Douglas reclamasse l'eredità de Whitfield, che si appropriasse di un titolo, di una fortuna, avrebbe cambiato l'equilibrio di tutto, e Lydia, via che visto la lettera prima, che la bruciassi, aveva la chiave, la lita per prima Jane, ha affrontato Jennifer. Non sapevo cosa avrebbe fatto Lydia, non pensavo che l'avrebbe uccisa. Miss Marple annù una volta lentamente, non l'hai uccisa, ma hai messo in moto la macchina. Non si fermava, sussurrò Cecily. Jennifer ha sempre avuto questo senso di missione, quella gentilezza la dava il diritto di dire la verità, a prescindere dai conseguenze. Ma non tutte la verità sono giusti. Miss Marple la guardò, questa donna che aveva gestito la sua canonica come una nave, che aveva mantenuto il decoro mentre qualcosa di antico e umano si srotolava dentro di lei. Hai ragione, disse dolcemente. Non tutte le verità sono giusti, ma raramente sono sbagliate. Si separarono quindi, non con uno scontro diretto, ma con una silenziosa comprensione. Miss Marple non l'avrebbe dinanziata. La azioni di Cecily, sebbien pericolos, non avevano portato direttamente alla morte, ma Cecily ne avrebbe portato il peso. Sapeva Gaia che l'equilibrio della parrocchia si era spostato, seppur di poco, fuori dalla sua portata, dat Miss Marple tornò a casa mentre il sol tramontava verso ovest e la ombra del cipi si allungavano. Sulla strada Douglas Norris avrebbe ereditato non solo un nome, ma una verità, un passato plasmato dal silenzio, dal dovere, dalla paura. Avrebbe dovuto seguire, come conviverci, e el l'uomo era già stata offerta una nuova posizione con una pagami migliore e una maggiore protezione,
ottenuta in segreto grazie alle numerose ingerons di Miss Marple. Il villaggio, come sempre, si sarebbe ricucito, piccoli strappi cuciti dai pettegolezzi, dal perdono, del te dal silenzioso passare del tempo. Miss Marple accese la lampada al calar dell'acero e riprese il suo lavoro di cucito. Il disegno era ormai completamente delineato. Gli ortami punti, per quanto semplici potessero sembrare, completavano il tutto. Il giorno dopo, trascorse in un'insolita quiete little Skelford, il tipo di quiet che non derivava dalla pace, ma dall'incerta immobilità che permane. Dopo una tempesta, la voce aveva iniziato a diffondersi, anche se non ancora l'assenza di Lydia Caro veniva generalmente interrogata con quel genere di domande delicate che aggirano lo scandalo in punta di piedi. Camgati intorno al latte versato, ci sapeva, parlava poco, ci non sapeva, sussurrava. Comunque, Miss Marple, rimes, come sempre discretamente presente nel tessuto della vita del villaggio, svolgeva la sua routine, una visita al forneo per un panino e ai semi di papavero, un seno al postino, una parola con la maestra sullo stato dei tigli sul prato, ma ai suoi pensieri continuavano a vagare su un unico filo irrisolto. Non era l'idenita. Quella era stata decisa praticamente su tutti i fronti tranche per la scartify. Con ni era la questione della vera parentela di Douglas Norris, che ora era ampiamente confermata e dopo il trambusto iniziale sarebbe probabilmente finita negli archivi dei pettegolezzi di Little Skelford. O che la turbava era qualcosa di molto più sottile, qualcosa che non aveva ancora visto chiaramente, se bien l'avesse intravisto a margini. Un filo che non era ancora stato annodato. Quella sensazione la accompagnò per tutto il pomeriggio, seguendola mentre si dirigeva verso quel cottage di Elsie Loman, che era ora di assicurarsi che qualunque fosse la questione ancora aperta, la ragazza che si era involontariamente trovata in mezzo a loro non venisse coinvolta nella mischia. Elsie aprì la porta con un aspetto migliore di quanto non lo fosse da giorni. Aveva i capelli pettinati e Sabine, la sua espressione rimase circospetta. I suoi occhi avevano perso quello sguardo tormentato. Miss Marple disse dolcemente, facendosi da parte. Solo una breve visita, la assicuro. Miss Marple, accomodandosi nella poltroncina vicino al fuoco, volevo vedere come stavi. E ringraziati, mia cara. Hai dimostrato coraggio, più di quanto avrebbero potuto fare molti nella tua posizione. Elsie arose leggermente e abbassò lo sguardo. Non mi sento coraggiosa. La maggior parte delle persone non lo fa. Quando lo fa, disse Miss Marple, sono quel che si sentono sicuri e audaci a preoccuparmi. Elsie si sedette di fronte a lei e la strinse la mano. Ancora non riesco a crederci. Riguardo alla signora Caro, nemmeno molti possono farlo, disse Miss Marple con dolcezza. Ma mi chiedo, Elsie, ti ha mai chiesto qualcosa di strano e ai tempi prima del whist? Elsie riflette per un attimo, poi annui lentamente. Esti mi ha chiesto di dar un'occhione del cos della signorina Barocto del suo periodo da dama di compagnia.
Ha, dito che erano per anarchivio, di famiglia o qualcosa del genere. Voleva sapere se saranno vecchi fotografi. E ne hai trovato solo una. Raffigurava una donna con in braccio un bambino. Sol retro seras J. Cansi, 1910. Miss Marple corrugò la fronte. J. sta per Jennifer, senza dubbio, E.C. per caro, Elsie e Cito. Ho sempre pensato, che putes, riferessia Cecily. Si hai fu una pasiose dot Miss Marple si appagiò, legarment allo scennel, mentre la sua ment elaborava una nuova una conoscenze avrebbe dovuto essere ovvia, ma che si era nascosta dietro il rumor di tutto il resto. Cecily Alberton, casu ordinatamente al centro della comunità, casu controllata, aveva inviato la lettera allo studio legale, aveva parlato con la signora Baraclo, EPPURE... C. Single quotes era qualcosa nella sua voce in giardino, non solo rimpianto, nemmeno senso di colpa, qualcosa di più profondo, qualcosa di più vicino, LDOLORE. Miss Marple lascio, ALC qualche parola, gentile e un panino, alla frutta confezionato, e torno lentamente al suo cottage. La verità ora la ranzava in abbastanza vicina. Da sentern il vento. Tornata a casa, recupero ai registri parrocchiali che conservava, archiviati accanto alla Bibbia di famiglia. La sua reputazione di persona disponibile per la research genealogy la aveva permesso di accedere a paio di qualche nota solitamente non condivisa. Trovo quello che cercava nel registro. Del 1910, un bambino nato fuori dal matrimonio a Londra di madre anonima, con il padre registrato solo con nobile lignaggio, non di alcuna nota, a margini scarabocchiata da un impiegato costenzioso. Alla fine degli anni 30 Mandino era stato affidato a un orfanato e un orfanatrofio di buon reputazione a St. John's Wood. Il riferimento era accompagnato da un unico nome scritto di pugno dal reverendo Allerton in persona, Jennifer Alice Barraclough nata Styles. Tutras dal 1915 al 1917 il bambino era stato accolto solo per un breve periodo e quando era stato rimandato all'orfanotrofio era stato su richiesta speciale curiosamente tramite un avvocato londonese legato e una certa Cecily Vane. Miss Marple rimase seduta immobile per molto tempo. Cecily Vane, ora Cecily Allerton, non era stata. Lydia Caro scopriva per prima l'origine del bambino. Non era stata Jennifer Barraclough a custodire il segreto. Pio antico era stata Cecily e il bambino era stato suo. La verità arrivò con la delicata prescindella cita che si volava tra le dita la donna che aveva sposato il vicario che aveva plasmato il mondo social di Little Skelford con mano ferma ma gentile, che aveva preservato la sua dignità a tutti i costi. Miss Marple chiuse delicatamente il registro parrocchiale. Cecily aveva rinunziato al figlio, forse per necessità, forse perché era stata costretta, e Jennifer la gentile e leale Jennifer aveva accolto il ragazzo per un po', e più tardi, anni dopo, quando lo aveva riconosciuto qualcosa, aveva parlato, e Cecily, temendo che Lydia patesse agire, aveva cercato di nascondere la verità troppo tardi per fermare l'omicidio, ma non troppo tardi
per sepelleri, quel poco, che restava, del passato, mil destino aveva, cospirato per distrugger, lo Miss Marple nan, torno in canonica quella sera, alcun verita aveva sempre, creduto non hanno bisogno, di esser det, ad alta voce, per esser compris. Cecily avrebbe, già saputo, che il suo segreto era riaffiorato, e avrebbe, anche saputo, che Miss Marple, tra tutti non, lo reb usito in modo crudo, poi tardi, nel suo salotto. Miss Marple miscolo, distrattamente il te guardo, il crepuscolo, che si stava colando, su Little Skelford, il villaggio si era di nuovo calmato. Il campanello di una bicicletta risuonava in lontananza, un cane abbiava da qualche parte. Qualcuno stava servendo la cena. Douglas Norris avrebbe scoperto presto tutta la verità, non solo su sua madre, ma anche sulla donna che lo aveva osservato da lontano per tutta la vita senza osare parlar. Se Cecily Glillo avrebbe mai rivelato Miss Marple non poteva dire, ma il giovane, ora irrid di un nome inaspettato, avrebbe almeno avuto la possibilità di capire da dove veniva. E ci aveva sacrificato tutto per assicurare una sopravvivenza dignitosa, un altro punto completato, un altro nodo umano scelto, e penso Miss Marple guardando l'orologio, sarà ancora abbastanza luz diurna per un altro giro di ricamo il mattino seguente spunto dolce e grigio, con la nuvole basso il villaggio, come se la stessa Little Skelford si fosse fermata a riflettere. Il profumo di terra umida alleggiava tra la siepe e i pettirosi, cantavano con dolce riservatezza, come se persino gli uccelli capissero che qualcosa era cambiato. Miss Marple, come sempre, era già alzata e vestita, sorseggiando il tv e la finestra quando il rubinetto si aprì alla sua porta lei. Aprì e vidi Douglas Norris in piedi sul gradino, con il cappello in mano, I capelli leggermente arruffati e un'espressione corta ma decisa. Posso entrare, Miss Marple? Cheese. Credo che tu sappia perch, si fis. Da part senza dire una parola, e lo condusse in salotto. Lui rifiutò il tè, preferendo in vis rimaner in piedi accanto al focolare, a fisser il da bowl chiari del brasi. Sono stato a trovare la signora Allerton disinfine ieri pomeriggio. Mi ha chiesto di andare. Miss Marple rimase immobile, osservando il modo in cui la sue mahone si stringevano attorno alla testa del cappello. Mi ha raccontato tutto della mia nastita dei preparativi. Del perch non ha mai parlato. Suppongo che dovrei essere arrabbiato. Ma si interruppe con una risata forzata. Onestamente non so cosa provo. E una cosa enorme da assimilare dis Miss Marple congent la verità tenute in silenzio per decenni passano. Far perdere la testa a una persona, soprattutto quando arrivano tutti insieme diceva di essersi presa cura di me, dis che ha attato e organizza l'apprendisto che mi ha portato da mio zio, lo ha incoraggiato ad assumermi non leho mai saputo, pensavo, fos merito o fortuna, l'anzio, un'occhiata oltre la spalla, non è mai stata niente di poiché La moglie del vicario, rigida, perfettamente educata, la apparens mormorò.
Miss Marple, sono spesso l'ultimo rifugio dei feriti. Lui a nu, lentamente, poi si lasciò cader, sola sedia di fronte a lei, non mi ha chiesto perdono, e questo che mi ha colpito. Ha detto solo che sperava che vivessi bene, che scegliessi di fare qualcosa di buono con ciò che era rimasto. Gli occhi di Miss Marple si adolorirono, e lo farei. Penso di doverlo fare. Per lei, e per la signora Baraclo, e lei quella che ha avuto coraggio, non ho mai avuto modo di ringraziarla, lo sapeva, disse Miss Marple a bassa voce. Altrimenti non avrebbe schiato quello che ha fatto. Si fu un attimo di silenzio prima che si alzasse di nuovo, lisciandosi il cappotto. Volevo solo che lo sapessi, sembravi essere al centro di tutto, in qualche modo. Tutti gli altri reggivano, cercando di seguire ai contorni, ma tu stavi seguire ai contorni, ma tu stavi seguire il centro. Miss Marple ridacchiò debolmente. Trovo la persone paio leggibili del map, e spesso molto meno affidabili, ma se si osserva con sufficiente attenzione, lo schema si rivela sempre. Lui con un leggero sorriso che gli tirava l'angolo della bocca. Arrivederci, Miss Marple, non un addio disaccompagnato o la porta, solo alla prossima volta. La resta ancora molta vita, signor Norris. Non si lasci, lui se ne andò nel fresco del mattino, e le rimase a guardarlo per un po', finché lui non scomparve in fondo. Al sentiro, più tardi quel giorno, la gente veil arrivò con il suo solito passo, esiton, il cappello in mano, I baffi che gli tremavano mentre cercava di dire ciò che doveva dire. Hanno portato la signorina, caro a Brixham, dis nessun problema. Non ha opposto resistenza. Stanno ancora decidendo di cosa accusarla. Omicidio colposo. Forse nessuna premeditazione evidente. La sue azioni erano deliberate. Dis Miss Marple a bassa voce. Ma forse non intendeva uccidere, solo metter a tacere veil a nu, comunque e la morte e la seguirà per tutta la vita, come dovrebbe. Issa, disse Miss Marple, ma la giustizia non è vendetta agente, è una sorta di equilibrio, un rimettere a posto ciò che è stato sottolineato aveva tutto, mormorò sal di posizione. Non riesco proprio a capacitarmi di, come una persona, passa rischiare tutto per paura di perdere, ciò che potrebbe non meritare nemmeno. Miss Marple gli offre un pezzo di biscotto al limone, perché per alcune persone l'idea di essere smascherati di essere normali è il destino peggiore di tutti. Poco dopo se ne andò e nella casa tornò il silenzio. Nei giorni seguenti little Skelford riprese la sua routine. Il vicario tenne un sermone molto frequentato sul tema della redenzione, parlando con insolita serietà. Cecily non si sedette al suo solito banco, ma rimase a casa, la sua assenza notata ma non commentata. Il panificio riapercan una nuova esposizione di croste di mor. Miss Larkspur riprese la sua campagna contro la sip ligustro, troppo cresciuta vicino al prato. La vita nel villaggio non si fermò, ma semplicemente si piegò, assorbe e continuò, come un sales al vento. Ma qualcosa era cambiato silenziosamente, impercettibilmente, nei cuori di chi viveva il rispetto per coloro che un tempo erano passati, inosservati si era fatto poi profondo. Il nome della signora Baraclo veniva pronunciato ora non
come quello di una gentile e anziana vedova, ma come quello di qualcuno che aveva rischiato la poca pace che aveva per rivelar una verità a lungo custodita. Elsie l'uomo dopo aver rifiutato di lasciare il villaggio, ora lavorava come dama di compagnia della nuova maestra la signorina Kinsey e aveva iniziato a tener la testa un po' più alta. Un tardo pomeriggio Miss Marple tornò alla cronaca, non per far domande, non per affrontare un confronto, ma con un piccolo vaso di primul. Cecily stessa, apre la porta, aveva gli occhi stanchi, ai modi poi appocati di prima, ma il suo saluto era sincero. Li ho portati per il tu davanzali, disse Miss Marple. Prosperano o l'ombra. Io ho pensato, bie, non I dito che tutto fiorisca in pino sol. Cecily li et senza dire una parola I condas, Miss Marple in salato parlarono di piccolicos, il tempo, la musica, lo stato della biblioteca parrocchiale, ma stato tutto questo, il silenzio che un tempo aveva protetto una dolorosa verità ora era come una finestra aperta ancora presente, ma con spazio per l'aria. Prima di andarsene, Miss Marple guardò la donna che un tempo aveva conosciuto solo come la moglie del vicario. Sparo disse bassavoce che un giorno tu passa di là. Douglas intendo. Non solo ci eri ma ci sei. Non so se posso, disse Cecily, ma suppongo di davargli la possibilità di decider cosa farne. Miss Marple fece un piccolo sorriso. Straordinario sia che la gente ris e portare, e ancora, più straordinario, sia che sigli di dipor. Usc nella fresca siro e si dares, verso casa, mentre il villaggio si tingeva lentamente d'oro nella luz morente.lo primavera sarebbe arrivata presto sol sirio con la su promes di crestiata ma Miss Marple, camminando a passo sicuro verso il suo cottage, sapeva che la stagione cambiavano non solo nei giardini e nei sili, ma anche nei passaggi privati del cuore del persone, e questa, silenziosamente e profondamente, era cambiata. Passò una settimana, poi un'altra, e Little Skelford tornò al ritmo della vita quotidiana con la silenziosa resilienza che solo un villaggio dalla lunga memoria e delle abitudini più antiche poteva possedere. Saranno passeggi nei giardini e pruv di ini, il tintinnio del bottigli di latte sui gradini di pietra del port, e il samesso mormorio dei petagolesi sotto la parvenza di domande amichevoli. Si parlava ancora dell'omicidio della signora Baraclo, ma meno spesso. Il tempo aveva iniziato la sua delicata e inesorabile opera di smosser gli spigoli dell'evento. Sabine, Miss Marple sapesse ben nessuna tragedia spanis, ma del tutto cambia solo forma dot in qua giorni segni stava per l'oppoio per canto suo, tornando al suo cusito e ai suoi te ali su tranquil passeggiat. Il suo nom veniva ancora tramandato con silenziosa gratitudine o timore reverenziale da coloro che capivano quanto il villaggio fosse arrivato vicino e ignorare completamente la verità. Ma Raimes modesta come sempre, sorridendo ducatamente, offrendo piccoli e ostuticamente quando veniva incalzata e lasciando che gli oltre trasero la loro conclusione, fu in una di quel mattin fresca e luminosa
can, la rugiada, ancora, appiccicata, olorba. Che ricevet, una lettera, non una lettera, del posto, ma indirizzata, dalla calligrafia, precisa ed esperta, di qualcuno, che aveva imparato la calligrafia, tardi e si preoccupava, di la basta era semplice e l'indirizzo del mittente era semplicemente Lincoln's in Chambers. Londra all'interno, s'era un singolo foglio, di carta, da scriver. Cara signorina, Marple aveva su tutto ho incontrato, gli avvocati, e mi hanno confermato I documenti necessari, a quanto per sono l'erede legittimo del patrimonio di Lady Agatha. I termini erano chiari, a patto che si potesse dimostrare la dignità. Ora sodi più sulla china nastita, sol mio passato, e su mia madre, di quanto avrei mai immaginato Cecily, la signora Allerton, ha scelto di rimunir in silenzio can il mondo esterno, ma non can me. Abbiamo avuto lung conversazioni all'inizio esitanti, a volte doloroso ma sincere. Non ha alcun desiderio di reclamare nulla ni io desidero graverla, ma ora si capiamo, non siamo una famiglia, nel senso tradizionale del termine, ma non siamo nemmeno più estranei. Quanto a Lidia caro non posso odiarla. O che se pensavo di poterlo fare, la pora, come hai detto, distors la persona, temeva di diventare solo l'ombra di qualcun altro e nel tentativo di sfuggirvi, si persa completamente. Provo piate per lei, che condannarla per ora restero a little Skelford, a che se forse non per sempre, se qualcosa nel ritmo della vita quai che mi si adis, e le persone mi trattano in modo diverso, non perch conoscano tutta la storia, ma perch credo che sentanoce finalmente ho trovato il mio equilibrio. Lo divo a te, che alla signora Baraclo, farò in modo che la sua tomba sia accurata, come si deve, e con discrezione, con gratitudine e ammirazione. Douglas Miss Marple ripiego lentamente la lettera e la poso sul tavolo accanto alla sedia. Si prese un momento, fissando il giardino mattutino prima di allungare la mano verso il ricamo. Lavorò qualche punto in silenzio, mentre il disegno cresceva sotto lassù di calmo ordinato, inevitable più tardi quel giorno. Entrò nel villaggio e fis una breve sosta al con maso fresco di primul era stato deposto sulla tomba di Jennifer Baraclough, legato con un nastro di un semplice, delicato azzurro, nessun biglietto, nessuna dedica, ma non ne aveva bisogno per sapere da dove provenisse. Rimes el di per un attimo prendendo fiato, in silenzio e poi si voltò verso la canonica. Cecily la accolse con un sorriso stanco e wansto. Pensavo che saresti venuta, facendosi tot part per farla entrare. Douglas mi ha detto che mi aveva scritto. Miss Marple si sedette senza invito era una lettera gentile senza la e un bravumo. Disse Cecily dolcemente, di quanto meriti. Non si tratta di meritare, rispose Miss Marple. Si tratta di decider cosa fare con ciò che si hai vindato. Ora lo capisco, disse Cecily. Vorrei solo averlo capito prima, se avessi avuto il coraggio allora di tenerlo. Hai fatto quello che hanno fatto molti. Disse Miss Marple con gentilezza, hai seguito la regola che ti hanno dato gli altri e poi hai passato il resto della vita a fare una pacifica pace. Penso
di Cecily, di esser pronta a smettere, di faire la pace, sono pronta a vivere con la verità, rimosero, sedut, in silenzio per un po' non cum, detectivi, indagate, ni cum confesserisi, e ascoltatresi, ma cum dudance avevano vissuto abbastanza a lungo da sapere che ai segreti avevano patir solo perch rimanevano nascosti. Una volta portate alla luce, a che la verità poi passante cominciava a perdere il suo morso quando Miss Marple lasciò la canonica. Il cielo aveva asciunto il calor del caldo caldo con il sol che si intravedeva dietro la nuvol pallidi. Passò davanti al prato, dove Elsie era seduta, con la maestra, ridendo timidamente, di fronte a un cruciverba, sul giornale. Incrocio il colonnello Rivington, che sonicchiava su una pancina, con il cappello sugli occhi. Incrocio la signora Fenstone, che stava furiosamente diserbando un'ola, che probabilmente non la apparteneva dot il villaggio. In tutto il suo festino tortuoso aveva resistito, e com anche da luoghi simili avrebbe continuato a resistere a casa. Miss Marple accese la lampada e tornò alla sua sedia con la dita, intente a rifinire il bordo del ricamo. Non era orgogliosa ni trionfante. Ciò che sentiva era qualcosa di più piccolo e raffinato come una porta chiusa, a chiave che si è per silenziosamente un torto riparato, con delicatezza fuori. Il vento faceva frusciare l'edera sul muro. Miss Marple sorrise debolmente, che a lungo la mano verso la sua tazza da tè. Il disegno era completo. La domenica successiva arrivò con la luce del sol, che filtrava attraverso la vetrate di St. Hilda nei toni tenui del rosso e del blu. I banchi erano pieni di abitanti del villaggio vestiti con i loro abiti migliori. I volti composti della reverenza che si all'au colto che al saluto di ogni servizio, a saluto di ogni servazione, attec Miss Marple seduta a metà della navata sinistra, con un cappello color erica invernale, seguì la funzione con silenziosa solennità, ma la sua mente, come sempre, si muoveva in acquoia profonda. Dopo la benedizione, mentre la congregazione si riversava, fuori in gruppi educati, Miss Marple rimase in non si soffermò a riflettere almeno non di tipo spirituale, attesi che la chiesa si fosse svuotata, poi si diresse sola verso la sagrestia, dove il reverendo Allerton si stava togliendo i paramenti. Miss Marple disse calorosamente: non era un bellino quello di oggi. Certo, rispose ripiegando i guanti, e il sermone è stato molto, mami. Cidevo se potevo disturbarla un attimo. Certo, qualsiasi cosa si avvicino di un passo a voce bassa, pensavo che dovessi saperlo. Ho parlato con tua moglie e con Douglas Norris. Il volto del vicario si oscuro legarmente. Sì, mi l'ha detto Cecily. E più forte di quanto si pensi, disse Miss Marple. La maggior parte del Dunlowy, quando deve trasportare qualcosa da sola perché su tanto tempo, lentamente mi vergogno di non averlo mai visto o se l'ho visto non glielo mai chiesto. Miss Marple, le rivels un sorriso gentile. A volte non ci diamo, perch sospettiamo che la risposta cambierà tutto. Fuori la campon cominciarono a suonare l'ora di mezzogiorno.
Nella loro musica sarà qualcosa di più costante, ora meno fragile. Il vicario guardò verso la porta aperta. Pensi che Douglas verrà mai a trovarmi, compadre. Miss Marple inclinò delicatamente la testa, forse non di nome, ma nella gentilezza, nella fiducia, che el dice reside la vera notorialata, e hai tempo, se segli, di usarlo, poi lo lasciò, con un'espressione indecifrable, ma segnata dal peso di un nuovo, iniziò l'incontro. Finale ebbe luogo qualche giorno dopo nella sala comunale con il modesto pretesto di enti comunitario per discutere della raccolta fondi per il nuovo tetto della scuola. Miss Marple sedeva all'estremità del lungo tavolo, versando da una toiera di Earl Grey, mentre gli abitanti del villaggio discutivano di piastrelle, impianti di drenaggio e vendite di dolci, con piacevole entusiasmo ma, sotto la superficie di chiacchiere e scones, una consapevolezza condivisa ora fluiva tra i presenti. Una verità irraggiunta, al villaggio, non gridata, non scandalizzata, ma vissuta in silenzio. Lydia Caro se n'era andata. La signora Baraclow era stata sepolta con dignità. Cecily Allerton era tornata al suo posto nella comunità, non come la moglie intoccabile del vicario, ma come una donna perdonata. Douglas Norris era in piedi vicino alla finestra. Ad ascoltar il colonnello Rivington che gli spiegava un sistema di loteria proposto, con un sorriso disinvolto e la spell libera. Quando Miss Marple incrociò il suo sguardo d'altra parte della stanza, la rivolse un piccolo cenno del capo, senza parole. Non se n'era bisogno, mentre il tè volgeva al termine e le sedie venivano impellette con un leggero rumore. Miss Marple tornò lentamente a casa. Il sol era tramontato, portando una luce ambrata sul prato, dove i bambini scalziavano la foglia secchi anche abbieva, svogliatamente all'inseguimento di un piccione. Giunta al cancello, si fermò. L'omicidio era iniziato con un susurro udito attraverso la porta di una dispensa. Era nato da una pora avvolta nel silenzio di una identità quasi perduta e della lealtà intricata di un villaggio, ma alla fine la verità era venuta a galla, non con la fanfara, ma con l'attenzione costante e incrollabile di Miss Marple per le persone, i loro gesti, le loro incongruenze, i loro comportamenti, profondamente umani in salotto, rimis la tazza da tisol piattino e riprise l'ago. Il ricamo era ormai finito, una semplice scena di giardino, senza drammi, solo di togoli corati, una pancina sotto un albero, un passero su, un muretto, un cancello lasciato, semi-aperto dot pacifico, ma non privo di significato. Sores infilò un nuovo color e iniziò un altro quadrato di lino perch. Lo sapeva, il mondo non è mai è corto di segreti, mancano solo coloro che hanno prestato veramente attenzione.